In this video எப்படி நம்ம DeepSeek விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல டவுன்லோட் பண்ண போறோம் சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூ திங்ஸ் தேவை. ஃபர்ஸ்ட் LM Studio. I want to download that. See, LM Studio இருக்குன்னா it's prefer to use LLMS in local server. LLMS mean large language module. Okay, this is LM Studio official website. So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் LM Studio for Windows application. So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் விண்டோஸ்க்கு LM Studio டவுன்லோட் பண்ணிட்டு how much MB it's coming nearly 500 MB. So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் LM Studio டவுன்லோட் பண்ணிட்டு then DeepSeek நம்ம LM Studio லோட் பண்ணி லோக்கலாக யூஸ் பண்ணலாம். See about frequently asked questions. Yeah. So now we can almost done. Yeah. Okay. Now we can run. Okay. 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 Downloads give finished. Okay. This is LM Studio. First time நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணனே இப்படி தான் இருக்கும். Let's create new chat. ஆக்சுவலாக நம்ம லோட் பண்ணாமல் நம்ம என்ன டைப் பண்ணணும். Yeah, select model language. So first we can my models. ஆக்சுவலாக இந்த ஃபோல்டர் விசிட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டெஸ்ட் enabling. I go to search. ஸோ இங்கே மல்டிபிள் மாடல்ஸ் இருக்குது. நமக்கு என்ன வேணுமோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி வாண்ட் DeepSeek. Okay. Yeah. See, 1 GB, nearly 1.5 billion parameters. So I'll download 1.5 billion parameters from Siki. Yeah. Download. Download. See. Now it's downloading. So at the same time, we check another things. Yeah. Developer log settings. Docs. Okay. Download is completed. Okay. Now we can load the model. Okay. Okay. Already it has said. Just say hi. Yeah.